All right. Thank you very much. Let's come. English subject for grade 9. And still we are in Unit 2. And we are going to take lesson 8. Magacayguna waa Abdamin. So, today we are going to see what we call adverb of frequency. Adverb of frequency. Adverb of frequency, they indicate waxayna tusaan how often the action takes place. The repetition, hal ficil iyo soo noqnoqodkiisa. Frequency-ga uu ku soo noqnoqonayo ayayna tusaan. That's what we call adverb frequency. Do you know words like always, often, usually, sometimes, rarely, way jiraan kuwa kale like seldom baa jirta iyo kuwa lamid ah. I think you heard these words in some sentences. People usually use them in their speaking and writing. Anytime when you are talking or when you are writing something or when you are just reading a piece of writing, you come across these words. You need to learn them very well because you will use them when you speak and write in English. We hope you remember that. We mentioned the adverb frequency that they will be used with simple present tense. Tense walba inkasta galin erayahan aanu soo arnay always, often, usually, sometimes, rarely. Tense-ga galaan waa tense-ga simple present tense la yiraahdo. Tense-ga ina tusaya habitual action or how the action takes place often. In indicating habitual action isa. Marka erayaha iyagoo tense-ga gala haddana waxa la yiraahdaa adverb frequency. Boss ay jumlada ka galaana way leedahay. Usually they come in waxay soo galaan badanaa inta u dhaxaysa subject-ga iyo verb-ka. Helen always goes out on Sundays. Had iyo jeer bay baxdaa. Marka always waa eri adverb frequency. Haddii su'aal laga keeno la yiraahdo waxa weeyaan how often does Helen go out on Sundays? It shows Helen goes out on Sundays always. Bixitaankeedu waa mid soo noqnoqda. Esther usually drives into the city center with her brother. She usually drives. Sida caadada ama inta badan drives into the city center with her brother. In the winter, we sometimes have very heavy rains. We sometimes have. The word sometimes isagoo booska soo galay subject-ga iyo verb-ka u dhaxeeya. Haddana sometimes you can see it at the beginning of sentence or at the end of sentence na wuu soo galaa. Oo waxaad arki sometimes in winter we have very heavy rains. Hadda laakiin saddexdooda sidaan arkayno always, rarely iyo sometimes ba waxay soo galeen subject-ga ay ku xigaan verb-kana ka sii dambeeya. They are called erayaha sidan ee simple present-ga ku maqashiin waxa la yiraahdaa adverb of frequency. Adverb of frequency. They show us how repeatedly an action takes place. So falka ayuu u soo noqnoqonayo eraya gaar u tilmaamayo weeyaan. All right, in this context, the adverbs of the clauses can also be used after the modal verbs as in the following statements. Markii hore waxaanu arkaynay adverb frequency inay badanaa soo galaan subject-ga inay ku xigaan subject verb dhexdooda inay yimaadaan. In this context, we are going to see it in some after modal verbs. Modal verbs were auxiliary verbs like must, can, should, ereyahana inay ka daba dhacaan. Alright, you must always try your best. You must always try your best. This adverb frequency waxa uu yimid ereyga modal verb gadaashii ayuu yimid. We can usually find a seat on our train.
We can usually find a sit after the verb erga modal verb can ay ka daba dhacday. We should not always depend on dictionaries, all right, to guess for the meaning of a word. When just you want a word, and I thought dictionary sometimes you can rely on other things through contextual meaning. They should never be rude to customers. And dad axmaqa ku noqdaan ay ku adkaadaan maaha dadka macaamiisha ah. Therefore, the word should waxaa ka daba dhacay the word never oo ah. All right, erigii aan baranayna ee adverb frequency. Sometimes, to make questions about frequency, we can use how often. Badanaa, su'aal kasta oo ah oo wadata eryaha adverb frequency markaanu ka keenayno ama aanu ka samaynayno su'aal question markaan rabna inaan keeno, usually waxaanu isticmaalaa the word how often. You can see here using do verbs in examples. How often do you watch films? How often do you watch films? Filmada waa daawataa. Horta intee lag baad filmada daawataa? Marka the answer is gonna be I always watch films. I sometimes watch. I never watch. How often baa su-aashaa keentay marka? How often does he play tennis? Intee lag buu ciyaaraa weeyaan. Siduu ciyaara horta ma mar buu ciyaaraa, ma hadee shar buu ciyaaraa, ma dhifdhif buu ciyaaraa, maba ciyaara miya? How often do the trains arrive late? How often do the trains arrive late? So in this context, any question oo ah wadatay adverb of frequency waxa keenay oo dhaliyay waa adverb frequency haasna su'aalahaas baa ka dhashay su'aalaha noocaas ah. All right, here we have some activities. You are going to do this activity. Activity 2.14, discuss the following questions with your partner and answer them. Bal inaad ka jawaabtidna waa inaad isku dayi kartaa. What do you usually do on Saturday night? What do you usually do on Saturday night? What's your answer for this? Bal qof walba arday walba dib u eeg bal inaad waxa aad qabatid hadii jeer maxay caado ku on Saturday night habeenka Sabtida inaad qabatid maxay caado ku. In your answer waan inaad odhan kartaa adigoo ereyga adverb frequency-ga ku soo daraya I usually watch movies on Saturday night. I usually visit my friends on Saturday night. I usually go out for a picnic or for a walk on Saturday night. Although ereyga usually isticmaalaya, you can make many sentences. Or the other question, how often do you visit new places? I always visit new places. I sometimes visit new places. How often taatimi darteed? You can say I sometimes visit. I usually visit. You can use many things. All right. So we use this. How often do you visit new places? In question number 3, how often do you play sports? I never play sports. I always play sports. Inaad ku jawaabtid oo waxyaalaha macquulka ah. Do you ever watch films or watch TV programs in English? So what's your answer? Bal talow adverb frequency-ga aad rabtid inaad isticmaashin intaas waa kee. Have you ever ma waxaad odhan kartaa talow I never watch. I sometimes watch. I always watch. Aday kugu xiranta jawaabtaad keenaysid laakiin muhiimaddu waa inaad adverb of frequency aanu dhex keenan karnaa. Adverb frequency waa inaanu isticmaali karnaa. What time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? I usually go to bed at 9 o'clock. What time? Time baa lagu weydiiyey laakiin ogow the word usually as an adverb frequency inaad jumlada isticmaasho waa la rabaa.
How often do you drink tea at cafe? How often do you drink tea? I sometimes drink tea at cafe. I always, I usually, I sometimes. You can use different adverb frequency. Are you sometimes late for school? You can answer yes. I am sometimes late for school. I'm never late for school. I am always late for the school. You can use any adverb. Inkastoo halkan qaarkood lagu keenay, sometimes, usually, ever, adigoo kuwa ku xisaabtamaya, you can give a various answers based on adverb frequency. So here we have two tenses, but 2-4-4 waxaanu ku eegaynaa simple past and the past continuous tense. Simple past and past continuous. In simple past, we talk about an action that happened in the past. It has already happened. Markaanu ka hadlayno simple past. But in past continuous tense, although it's a past, iyadoo inkastay past tahay laakiin an action was going on sometime in the past. Waa fal dhacaya waqti la soo dhaafay, xilli la soo dhaafay buu socday. Laakiin simple past tense-gu xilligaa buu dhacay, xilligaa buu dhammaaday. We'll see their differences waan arkaynaa, but bal qaacidooyin khaasana waan gali doonaa. Mid walba bal form gaar uu leeyahay, qaacido gaar uu leeyahay. In its form waanu ku fahmaynaa. But in this context, waxayna la diray activity waxa weeyaan, read the following paragraph about spooky story and see the forms of the verbs written in bold. Bal verbabka boldiga ku qoran ee madowga ah, like was driving, here was driving, was wearing, stabbed, got out, was looking, sent. Verb walba oo in a bold ku qoran halkeen geyn karnaa means maxaan ku tilmaami karnaa? In your reading in this paragraph, identify which verbs are expressing past continuous tense. At the same time, find out verbs that express simple past tense. Okay, let's read together. It was just before midnight on October 31 last year. Susan Lee was driving home after visiting her sister. Was driving home. Ilaa gurigeeda ayay baabuurkeeda u sii wadatay markay walaasheed soo booqatay. The road was clear and she was driving carefully. Suddenly, out of nowhere, si kedisoo lama filaana, ayuunba a young man stepped out in front of her. Humbuunin gaarigii ay waday soo istaagnin meel alla meel uu ka yimid ay garan weyday. Out of nowhere. It's very, very important expression. He was wearing a dark colored raincoat, waa jacket madow oo ah kuwii roobka oo kala, and carrying a backpack, boorsad baagna dhabarka ayuu ku watay. Susan stepped hard on the brake pedal. Brigii bay xoog u qabatay. But it was too late. Laakiin main joogin xilay brake ka qabataba. That means already way gaadhaba. She got out of the car, but to her surprise, laakiin waxa la yaabtay markii gaarigii ka soo baxday, there was nobody there. Way jiiday laakiin waxay jiideen haddana way weyday. While she was looking under the car, iyadoo isla markaa baltalo waxaa jiiday gaariga ma ku hoos jira, halkuu jira iyadoo islo gaariga ku hoos fiirsana, she felt a cold wind on her face. Qabow bay wejigeeda ka dareentay, and a strange presence iyo in wax ayna garanayn
uu ag joogo. That sent shivers down her spine. Taasoo jidhkeeda oo dhan ku abuurtay inay jirricooto markay cabsidu dhacdo. She was still looking under her car. Gaarigay kasii hoos fiirinaysay when a lorry behind her. Markaas ayuu gaari weyn oo gawaaridan xamuulku oo xagga dambe kaga yimid. So in this sentence markaan akhriyay waxaanu la kulanay words like was driving, was driving again, a man stupid, was wearing, Susan stepped hard, it was, got out, there was looking fast. We have different verbs here. Verb qaarkood was iyo were iyo verb ing wata iyo kuwa past wata, past kaleeta wata. So which one do you think kaad u malaynaysaa verbabkan inuu tilmaamayo past continuous tense? Waxaa tilmaamaya past continuous tense any verb oo wata was iyo were iyo verb ing wata, was wearing, was driving, was still looking. Kuwaasoo dhan waxay tilmaamayaan a past continuous tense. Simple past tense na waxaa tilmaamaya waa verbab aan was iyo were wadan ing na wadan but in a past form. Past form it can be a regular or irregular like stupid, got out, sent, felt. Verbabkaas waxay tilmaamayaan simple past tense. So here sheekadii baan sii wadna markuu gaari weyno xamuul oo xagga dambe kaga yimid. The lorry driver gaarigii weynaa ninkii waday oo ahaa a middle aged man nin da'diisu dhexdhexaad tahay walked up to her ayaa halkeeda u soo dhaqaaqay and asked her if she needed help to start her car. Bal inay uga baahan tahay gargaar suu gaariga ula istaadho uu gaariga ula dhaqaajiyo. So she told him waxay u sheegtay what had happened wixii dhacay inuu qof soo istaagay iyadoo gaariga xawli ku wada bariga ay ka qaban kari weyday oo ay qof jiiday. Taa way u sheegtay. He seemed surprised ninkii yaab ayuu wejigiisa ka yar muuqday when Susan told him about the young man. Ninkii markaa u sheegtay in October 1978 there was a car accident on this road ayuu ku yidhi. goobtan aad hadda ku sugan tahay in 1978 shil baabuur baa goobtan aad joogna hadda ka dhacay and a hitchhiker was fatally run over. nin yaroo sport iska ciyaaraya oo bashar sport lagu ciyaaraya wata ayaa si xun gaari u dul maray fatal halis ah. You are not the first to have seen his ghost here. Matid qofkii ugu horeeyay ee arwaaxdiisa ruuxdiisa soo noqotay halkan ku arkaa. Ghost is, all right, some people believe it or some people might not believe it. What the spirit of dead people dadka oo dhintay oo naftooda soo noqotood ay dad qaarkood isku muujiyaan arkaan baa ghost leeyahay. Marka ninka waaga halkaas baabuurka ku jeeray naftiisii baad arwaaxdiisii baa soo noqotay. He said in a mysterious tone ayuu ugu sheegay si la yaab leh. Susan was surprised, I'm sure. Anuba. So that was the end of our lesson. But in the coming class intaanu arka aan ku kulmi doono. Thank you very much.